எல்லாரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். ஸோ இப்போ வந்து let us start with the invocation song. ஸ்ரீ குருபியோ தயை காட்டுவாய் கிருபாகரி சங்கரி, தயை காட்டுவாய் கிருபாகரி சங்கரி, தாயே உன் சேயான எனக்கு தயை காட்டுவாய் தாயே. ஆடி மாதத்தில் பூத்த மலரே, ஆடி மாதத்தில் பூத்த மலரே, ஆடினேன் ஆடினேன் உனையே, தயை காட்டுவாய் கிருபாகரி சங்கரி, தாயே உன் சேயான எனக்கு தயை காட்டுவாய் தாயே. அகண்டத்தில் ஊரையும் அகிலாண்டேஸ்வரியே, அகண்டத்தில் ஊரையும் அகிலாண்டேஸ்வரியே, என்னகமதில் உரைய ஏனினும் தாமதம், அகண்டத்தில் ஊரையும் அகிலாண்டேஸ்வரியே, என்னகமதில் உரைய ஏனினும் தாமதம், எளியவளாம் என் ஹிருதய கமலத்தில் அமர, எளியவளாம் என் ஹிருதய கமலத்தில் அமர, இறங்கிடுவாய் இறங்கிடுவாய் தாயே, இறங்கிடுவாய் இறங்கிடுவாய் தாயே, தயை காட்டுவாய் கிருபாகரி சங்கரி, தாயே உன் சேயான எனக்கு தயை காட்டுவாய் தாயே. நமஸ்காரம். त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव. சீஃப் கெஸ்ட், அதாவது செக்குலர் விஷயத்தில் சீஃப் கெஸ்ட், இங்கே வந்து சீஃப் கெஸ்ட்டு சொல்ல மாட்டோம், ரெண்டு மகா பெரியவா வந்திருக்கான். இங்கே வந்து சுவாமி ராமேஸ்வரானந்த சுவாமிஜி, அவர் வந்து சுவாமிஜியோட பூஜ்ய சுவாமிஜியோடைய டைரக்ட் ஸ்டூடெண்ட் அண்டு மோர் தென் 20 years ஆஃப் சுவாமிஜி கூடயே இருந்து சுவாமிஜியோடைய புக்ஸ், அதாவது அவருடைய டிரான்ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாம் புக்காக எழுதி இப்போ இருக்கிற நீங்கள் படிக்கிற புக்கு எல்லாம் வந்து சுவாமிஜியோட பார்ட் இருக்குது எல்லா புக்லேயும். ஸோ இட்ஸ் அ கிரேட் பர்சன். என்ன ஒரே ஒரு இந்த சந்தோஷமாக நம்ம ஒரு கேம்புக்கும் போவோம், அங்கே ஒரு சுவாமிஜியை பார்ப்போம். அந்த சுவாமிஜியோடைய ஹிஸ்ட்ரி என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா, அவர் வந்து 15-20 வயசுலேயே வந்து சன்னியாசம் வாங்கிட்டார், 25 வயசுல சன்னியாசம் வாங்கிட்டாரு அப்படிலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் சுவாமிஜி என்ன அப்படின்னா, நம்மள மாதிரி கிரகஸ்தாலாக இருந்து சதுர்த்த புருஷார்த்தத்தை வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி வானப்பிரஸ்தம் இருந்து அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து சன்னியாசம் எடுத்துட்டுருக்கார். ஸோ சப்ஜெக்ட் மட்டும் இல்லை, நம்மளுடைய விஷயத்தில் எல்லாத்தையுமே வந்து, அதாவது என்னென்னு தெரியும், கிரகஸ்தாரோடைய விஷயம் என்னென்னு தெரியும், அப்புறம் இந்த அறிவுடைய இது தெரியும். அதனால் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். ரெண்டாவது வந்து ஸ்ரீனிவாசன்ஜி, நம்ம ஏற்கனவே அவருக்கு பரிச்சயம் உண்டு. நம்ம ஏற்கனவே இது வந்து நம்ம 3வது கேம்ப்பு.
மூணாவது கேம்பில் வந்து ஒரு 6-8 பேர் தான் 8 பேர் தான் புதுசாக வந்திருக்கா. மீது எல்லோரும் ஏற்கனவே வந்தவா. ஸோ எல்லாருக்குமே ஸ்ரீனிவாசன்ஜி தெரியும். SDET தயானந்த எஜுகேஷனல் ட்ரஸ்ட், இங்கே காலேஜ் ஸ்கூல் நம்ம எல்லாம் ஒரு ரவுண்டு போவோம். அந்த ட்ரஸ்ட்டு அது எல்லாத்துக்குமே கரஸ்பாண்டன்ட். அது வந்து இந்த விஷயம் காலேஜ், இந்த விஷயம் அதோட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் வந்து கிரேட் மகாத்மா சுவாமி பூஜ்ய சுவாமிஜியோடைய பூர்வாஷ்ரம பிரதர். அதாவது அவரை பார்க்கும்போது அவர்கிட்ட பேசும்போது என்ன சுவாமிஜியோடைய இது நிறையா தெரியும். அவர் பேசுகிற என்ன பிரதர் இல்லையா, அதே மாதிரியே பேசுவார், அதே மாதிரியே ஹியூமர் இருக்கும், அதே மாதிரியே என்ன சொல்கிறது, அவரோட பேசுறதுக்கே எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். எனக்கு பர்சனலாக பிடிக்கும். எல்லாருமே ரொம்ப ப்ளீஸிங் பர்சனாலிட்டி. அண்ட் வந்து அட் திஸ் ஏஜ் ஹீஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ் மோர் ஹியர். எல்லாத்தையுமே அவர் பார்த்துக்கிறார். ஸோ அவரையும் வந்து வருக என்று ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். இப்போ வந்து இனாகுரல் விஷயமாக அவர் வந்து ஒரு 10 minutes நமக்கு வந்து இந்த பிளேஸு விஷயம் சுவாமிஜி பற்றினா நம்ம ஏற்கனவே தெரியும், நம்ம ஏற்கனவே படித்து எல்லாம் பண்ணதுனால நான் அதை பற்றிலாம் எதுவுமே சொல்லலை. நமக்கு எல்லாம் தெரியும், சொன்னதே சொல்ல வேண்டாங்கிறதுனால சொல்லலை. இப்போ வந்து அவர் ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து நம்மக்கிட்ட ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுப்பார். அதுக்கப்புறம் வந்து சுவாமிஜி முதல்ல அவருக்கு வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். கிருஷ்ணானந்தி பாலகிருஷ்ண சுவாமிஜி. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்ரீனிவாசன்ஜி ஒரு 10 minutes இனாகுரேட் பண்ணி சொல்லுவார். அதுக்கப்புறம் சுவாமிஜியோட அனுகிரக பாஷை. My namaskaram to Param Pujya Sri Swamiji. கூட அப்படியே இல்லை Yes. My namaskaram to Param Pujya Sri Swamiji. Respected Swami Rameswaranandaji, respected Shakti LavanyaJi, respected Shivam Ram Gopalji, and dear students, எல்லோருக்கும் எனது காலை வணக்கம், நமஸ்காரம். I am extremely happy to see you all with us today. ரொம்ப சந்தோஷம், ஸோ ஹாப்பி. அதை சொல்கிறதுக்கு எனக்கு இட்ஸ் நாட் எ முகஸ்துதி கிடையாது, ஹிருதயபூர்வமாக சொல்கிறேன். சக்தி இல்லையே சிவம் இல்லை, சிவம் இல்லையே சக்தி இல்லை. சக்தி ஸ்வரூபமாக லாவண்யாஜி இருக்கின்றார்கள், சிவஸ்வரூபமாக இருக்கின்றார்கள் Ram Gopalji, highly dedicated, devoted. Give a big hand to them. அப்படிதான் இருக்கணும். கை தட்டுறதில் கஞ்சத்தனமே கூடாது, அட்டிக்கணும். நான் எப்போதும் சொல்லுவேன், நம்ம காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட அது தாராள மனப்பான்மை வரணும், ஹிருதயபூர்வமாக வரணும். அது திஸ் இஸ் நாட் பி ஆர்டிஃபிஷியல். வி ஷுட் பி ஹோல் ஹார்ட்டட் டு எக்ஸ்பிரஸ் அவர் கிராட்டிடியூட் to the person concerned. ரொம்ப சந்தோஷம். I am extremely happy about it. Highly devoted and dedicated. A chota boy. இந்த சின்ன வயசில் இதெல்லாம் பூர்வ ஜென்மத்தினுடைய பலாபலன், பெரியவா சென்ற புண்ணியம். அதர்வைஸ் இட் இஸ் நாட் ஸோ ஈஸி. யூ ஆர் ஆல் பிளஸ்ட். அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கும் அதனோட பூர்வ ஜென்ம பூஜா பலனால தான் இங்கே வந்து சேர்ந்துருக்க இல்லைங்க. அதர்வைஸ் வுட் ஹவ் கான் எல்ஸ்வேர்.
சுவாமிஜி வந்தார். அவருடைய புஸ்தகத்தை படித்தேன், எங்கள் குருநாதர் புஸ்தகத்தை படித்தேன். ஏப்பா அந்த கிராமம் என்ன பேர்? அந்த கிராமம் பேர் நீலமங்கலம். அந்த ஏரியா முழுக்க ஹிஸ் டன் திஸ். போகணும், ஐ டோன்ட் கோ அவுட், எனிஹவ் ஐ மேக் இட் ஒன்ஸ். பேர்பட்ட தியாகி, கிரேட் சர்வீஸ் டு சொசைட்டி. நமக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சி 75 இயர்ஸ் ஆகிடுது. இதை மிக சிறப்பாக கொண்டாடணும்னு சொல்லி மோடிபாய் அவர்கள் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கார். அதே மாதிரி தி சேம் மேனர் அவர் சேர்பர்சன் ஷீலா பாலாஜி, she has made a decision to celebrate it in a grand manner. எங்கள் குருநாதர் வருகின்றார். 12ஆம் தேதி வருவார் நினைக்கிறேன். ஐ ஹோப் ஸோ. 13, 14, 15 3 நாள் கேம்ப்னு அப்போவே சொல்லிட்டார். ஒரு 6 மாதம் முன்னால் கேம்ப்லேயே சுவாமிஜி சொல்லிட்டு போயிட்டார். இங்கே இந்த 13, 14, 15 பெரிய கேம்ப் நடக்க போகுது. அதோடு கூட இந்த 75th இண்டிபெண்டன்ஸ் டே செலிப்ரேஷனை மிக சிறப்பான முறையில் கொண்டாட வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. இங்குள்ள அத்தனை கிராமத்துக்கும் ஏசியை போடப்பா. ஏசியே இல்லை, ஒரே சல்ட்ரியாக இருக்குது. சொல்லு. இந்த பக்கத்தில் கிராமத்தில் எல்லாருக்கும் கொடி கொடுக்க போகிறோம். 3 days they will be hoist the flag எல்லாரும். 14th அன்னைக்கு ஒரு 1500 பலூன் நேஷ்னல் ஃப்ளாகோட ஹைட்ரஜன் கேஸ் வச்சு ஃபில்லப் பண்ணி சுவாமிஜி அவர்கள் தான் பறக்க விட போகிறார். நீங்களெல்லாம் வரணும் அவசியம். அதுக்காக தான் இப்போ பீடிகையெல்லாம் போடுறேன். ஐ டோன்ட் நோ அதுக்கு எத்தனை பேர் நீங்கள் இப்போ வரலாம், அது தெரியாது. ஐ டோன்ட் நோ. பட் யூடியூப்பில் அது வரலாம்னு நினைக்கிறேன். தே வில் டிரான்ஸ்மிட், பார்க்கலாம். நீங்கள் அதில் வர முடியாதவா, வி வில் மேக் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஃபார் தட். அப்புறம் 15th அன்னைக்கு நம்ம சுவாமி தயானந்தா காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ், சுவாமி தயானந்தா மெட்ரிக் ஸ்கூல், மெட்ரிக் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல், செம்மங்குடி ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல், சுவாமி தயானந்தா கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல் அட் தமிழ் மீடியம் ஸ்கூல், எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நியர்லி 5000 அத்தனை பேர் இங்கே அசம்பிள் பண்ண போகிறாங்க. பிட்வீன் 9 and 12 ஃபங்க்ஷன் வில் அரேஞ்சு. 9 o'clock சுவாமிஜி அவர்கள் கொடியேற்றுவார்கள். என்சிசி பெரேடு நடக்கும். அதற்கப்புறம் ஆடிட்டோரியத்தில் சுதந்திரத்துக்காக பாடுபட்ட எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான தியாகிகள் இருக்கிறார்கள். அவர்களெல்லாம் மறக்கப்பட்டு விட்டார்கள். அவர்களை எல்லாம் நினைவு கூர்ந்து மாணவ செல்வங்கள் அவர்கள் பேசுவார்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1857 வேலூர் சிப்பாய் கழகம் என்று நாம் படித்தோம் ஹிஸ்டரியில். ஆல் டிஸ்டார்டட் ஹிஸ்டரி, all JNU history, Macaulay history. It is not சிப்பாய் கழகம். சுதந்திர போராட்டம். That's a fact. அதில் என்ன மாட்டு கொழுப்பு தலைவனா பண்ணி கொழுப்பு தலைவன் இதெல்லாம் பொய், எல்லாம் பொய். சுவாமிஜி சொல்லுவார், the whole history is distorted. எல்லாமே பொய். ஜெயின மதத்தை மகாபீர் தான் ஸ்தாபித்தான்னு போட்டு வச்சிருக்க. மகாபீர் டிட் நாட் ஸ்தாபனம் பண்ணல, ரிஷப தீர்த்தங்கரா பண்ணிடுறார்.
There are so many Tirthankaras, all distorted history. அந்த மாதிரி அந்த ஏதோ எங்கேயோ போகிறது. வாவு சிதம்பரம் பிள்ளை, ராஜாஜி, வைத்தியநாத ஐயர், வேலு நாச்சியார், ஜான்சி ராணி, நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ், இவரெல்லாம் தியாகம் பண்ணி அவர்களெல்லாம் they have sacrificed their whole life for the country's independence. அவரெல்லாம் மறக்கப்பட்டு விட்டார்கள். வாஞ்சிநாதனை பற்றி மோடியே பேசுகிறார். We have forgotten about வாஞ்சிநாதன். ஆயிரத்துறையை மணியாச்சி ஜங்ஷனில் சுட்டான். He was a bachelor. இன்னைக்கு ஆயிரத்துறைக்கு மண்டபம் கட்டுறான். வெக்கக்கேடு, அவமானம், ரிடிகுலஸ். இந்த வாஞ்சிநாதனை பற்றி பேச போகிறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். வாவு சிதம்பரம் பிள்ளை பற்றி பேச போகிறாங்க. பாரதியாரை பற்றி பேச போகிறாங்க. இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் யூடியூப்பில். வில் see to that it is transmitted through YouTube. LavanyaJi, MANDUKYA உபனிஷத் இல்லையா, MANDUKYA உபனிஷத். இந்த யங் ஏஜில் she has studied well. ரொம்ப ஆச்சரியம் அது. ஸோ வெரி குட். இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். They have sacrificed their life for the sake of this country. அது வரும் அந்த குரு பரம்பரா சொல்லுவார், சதாசிவ சமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்தியமாம். அதே மாதிரி this will come, no problem. இது ஆன்மீக பூமி. நீங்கள் எல்லோரும் இங்கே வந்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஐ ஹோப் வில் டேக் கேர் ஆஃப் யூ. உங்களுக்கு எது வேணுனாலும் சொல்லலாம். அங்கே இருக்காங்க நம்மக்கிட்ட பாய்ஸ் ஆர் தேர். 5 நாளா 5 டேஸா 5 நாள் பார்க்கணும். மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் 5 days ஃபார் டெம்பிள் விசிட் ஆல்சோ. திருவாரூர் தியாகராஜா கோயில், கமலாலயம் டேங்கை பாருவோம். 5 ஏக்கர் வற்றாத குளம். தியாகேச பெருமாள் பார்க்கணும். முடிஞ்சால் ராஜராஜேஸ்வரர் கோயில் போகலாங்க. ராஜராஜ சோழன் கட்டினது 1040 வருஷம் ஆயிடுது. அதெல்லாம் பார்க்கணும் நம்ம. ஐ ஹோப் LavanyaJi will plan it. We are here to execute it. ரொம்ப இந்த கேம்ப்லாம் நல்லா நடக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணுறேன். இந்த வாப்பா அதை கொண்டு வாப்பா. முதல்ல சக்திக்கு தான், அப்புறம் தான் சிவம். சக்தி இல்லையே சிவம் இல்லை. இந்த சூழ்நிலையா என்ன இருப்பாங்க. வெரி குட், வெரி குட். வாழ்க வாழ்க வாழ்க. கால் கால் ஸோ அதாவது 5 days we will take care அப்படின்னு சொன்னார்ல, அது வந்து என்ன சொல்கிறது, நமக்கு ஏற்கனவே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் this is a 5-star facility and not only the facility, அங்கே இருக்கிறவாலும் அதே மாதிரி இன்முகத்தோட நமக்கு எல்லாமே பண்ணிட்டு தான் நமக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதனால தான் நம்ம திருப்பியும் கேம்ப் இங்கே இருக்குது. நம்ம 5வது கேம்ப் 6வது கேம்பில் 3வது கேம்ப் இங்கே பண்ணுறோம். அண்ட் எல்லா கேம்பும் ஆல்மோஸ்ட் இங்கேயே பிளான் பண்ணுற மாதிரி தான் திருப்பி யோசனை வருது எதாக இருந்தாலும். ஸோ வி ஆர் வெரி வெரி ஹாப்பி அபவுட் த ஃபெசிலிட்டி அண்ட் ஆல் தீஸ் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஹெல்பிங் அஸ். எல்லாம் இங்கே சொல்லிகிட்டே போகலாம். அவ்வளோ பேருக்கு தேங்க்ஸ், அது தேங்க்ஸில் சொல்லணும். ஸோ நவ் ஐ ரிக்வெஸ்ட் சுவாமிஜி டு கிவ் சம். இதெல்லாம் பார்க்கணும் நம்ம. இன்ட்ரெஸ்ட் கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் இருக்கும். சொல்ல மாட்டேன். சுவாமிஜி விஷன் இஸ் பீயிங் எக்ஸிக்யூட்டட் ஹியர் பை இந்த ஊர் பாப்புலேஷன் 1000 தான் இருக்கும், லெஸ் தேன் 5,000.
Student population, floating population is about 4,000 odd. We have one Veda Pathasala. We have one Ayurvedic hospital. We have Goshala, you would have seen that. There are already 100 cows. இன்னைக்கு வந்து நல்ல ரிஷப காலக்கண்ணு போட்டிருக்கு. நல்ல சுக பிரசவம். நெஞ்செல்லாம் போட்டுருக்கு. மண்டுக்கு தான் நெஞ்சு எடுக்கும். அதுவே நல்ல சகுனம் உங்கள் கேம்புக்கு. எந்த சிரமமும் இல்லாமல் காலக்கண்ணு போட்டிருக்கு. அப்புறம் எய்ம் ஃபார் சேவா ஹாஸ்டல் 3 ஹாஸ்டல் இருக்கு. About 120 students are there. மேகா திருப்புராவிலேருந்து படிச்சிருக்காங்க ஒரு 40 குழந்தைகள். Secondary education as well as college education. மகாராஷ்டிரா அண்ட் மத்திய பிரதேஷ்லேருந்து வந்திருக்காங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் டிபார்ட்மெண்ட் ஹாஸ்டலில் இருக்காங்க. கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் சமமொழியில் இருக்காங்க. இதெல்லாம் எய்ம் ஃபார் சேவா பார்க்கணும். நீங்கள் all the students who have studied in our hostel, we ensure that they got placements. எல்லாரும் வேலை பார்க்குறாங்க. 6 பேட்ச் போயிட்டாங்க. எல்லாரும் வேலை பார்க்குறாங்க. தட் இஸ் அவர் மாட்டோ. அதை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவங்களும் என்ன, they are also fare well. அப்புறம் மெட்ரிக் ஸ்கூல் ஒன்று பார்க்கணும். நீங்கள்லாம் ஒன்று பார்க்கணும். சிடி எல்லாரையும் கொஞ்சம் பார்க்கணும். அவசியம் வரணும். நீங்கள் we have a good auditorium. ஒரு மைக்ரோ ஃபாரஸ்ட் வைக்கிறாங்க. தயாவனம். இப்போ ஒரு 6000 ஸ்பெசிஸ் ஆஃப் மூலிகைகள் பெங்களூர்லேருந்து வந்து பண்ணியிருக்கோங்க. வச்சுருக்கு. பார்க்கணும். நீங்கள் காலம்பரம் பார்க்கலாம். ஒரு 5 மணி கிளம்பினாலும் நம்ம பார்த்துருவாங்க. அப்புறம் வெக்கேஷனுக்கு வரலாம். நீங்கள் just you can look at it. நிறைய டெம்பிள் விசிட்லாம் இருக்குது. இதான் நம்ம ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது. வேறு பாடசாலை, வேத பாடசாலை இருக்குது. நீங்கள் எல்லாம் பார்க்கணும்னு வேண்டிக்கிறேன். எனக்கு போயிட்டு ஐ டேக் யுவர் பர்மிஷன் கோ டு காலேஜ். அப்புறமா வரேன். எத்தனை மணிக்கு முடியுது? சாயங்காலம் காத்தால 2 கிளாஸ் சாயங்காலம். எப்போ முடிஞ்சு வாங்க. பண்ணுப்பா. Yes. Welcome to the camp, the retreat by LavanyaJi. First, before the group's retreat started, all acharyas of that, Swami Paramarthananda, we contacted. Since I was also in the publication, I was closely in touch with Paramarthananda. He was just 10 minutes drive from the place. So I talked to him. He briefed about the whole acharyas and all that. And he said that there will really be a added decoration to Pujya Swamiji's place, in terms of their conducting retreats and many people visiting the place, getting to know Pujya Swamiji and the teachings that are available here in terms of books, in terms of digital. So it will be a good thing, like people come here and see, stay and have a retreat with the acharyas from the same parampara, and they will be able to introduce how to, because many of you might not have seen Pujya Swamiji, or some of you might have seen. So they will be the, like Pujya Swamiji used to say,
The Acharyas will be a translucent conduit to Pujya Swamiji and to the Parampara. So, they won't filter anything. If at all they will filter only your problems. But ensure that the teachings go through smoothly, not as a struggle, but as a striving for excellence. So, anything you enjoy and study will really register better, rather than if you are looking at it as something very unknown and all. It is not. The whole parampara makes it very clear that there is the only thing that is knowable. Everything else is a struggle because it is not true. So, we have been anyway, it is part of it, like we have to only the truth's glory will know only when we face the struggle of untruth. That is why perhaps Bhagavan also has made it this way. It should not be made easily available. And Swamiji used to say, Vedanta is a very jealous lady. If you are going to roam around in other areas, you will not get. So, be the sense, once you take one step like Bhagavan, one step you take towards the study and the Acharyas, see it's really happening. Like Pujya Swamiji and his disciples, and people they are at your this thing, they all the time beseech you to come for the classes and all that. They are really doing it. In the sense, you have taken one step, but they are all taking together, so many Acharyas from the same parampara doing it. So, it's really happening. It's not anything that is told in the Shastra, it is all Satya Sankalpam. So, it's all happening. So, that is why our prayers are also always like even Swami Sakshat Kritananda, who is the chief Acharya at Rishikesh, he has written a nice Dayakaram Dayakaram Dantam Dharma Pravartakam Pranamami Dayanandam Madacharya Varamparam. Beautiful, simple two-liner on Pujya Swamiji. So much of Daya. Dayakaram Dayakaram Dantam Dharma Pravartakam Pranamami Dayanandam Madacharya Varamparam. Like that. So, we are all, in the sense, together all of us are blessed in getting to know of the parampara and all that. And LavanyaJi has been, as she was saying, that third camp and all. Paramarthananda was clearly told Swamiji that she will be a regular at this place on taking retreats and all of you can take benefit of that. We will try our best to. The uniqueness of this place is basically, apart from the Acharyas and that, Swamiji's, Pujya Swamiji's teachings are available in all platforms. Like if you want to read a book, small book, big book, Upanishad, original Sanskrit text, everything is available as a part of the reading. People who are in the having of reading, and you have got a facility to sit and read without getting distracted. This place is like that. There is a front. First you enter, as you enter, the reading room is there. And I am also available for any. It's a pleasure to discuss this. If I get an opportunity, automatically I will start. Like Swamiji used to say, the first day also I will talk about Atma-jnanam, the last day also I will be talking about Atma-jnanam. So, same thing is being told in so many ways, so that you can understand it. Different people from different background will be able to understand it. So, like that sort of it, around 7,000 hours of Pujya Swamiji's talks directly from the horse's mouth are available as audios. LavanyaJi, Ramgopalji, they know how to navigate the various things and all. You can do that also. And the topic for this retreat, a few words on that. Anyway, she will be talking in detail. Is that Mandukyam eva alam. That's what Shastra says. In the sense, that is true of any Upanishad, but in this particular case, it in the sense it has got an additional feature of, generally we will have a author, Bhashyakara, and commentary by the Acharya. Bhashyakara, Pujya Swamiji, then Acharya. Just see, the entire parampara is covered in 5 or 6 stages. That is the beauty of this particular. This is something very unique about this Mandukya Upanishad. So, to that extent, you are all getting the additional clarity of the Karika Kara, and Karika is more like a sutra. That is what they say. That is why Shankara was compelled to write more Bhashyam about that. Generally, otherwise the Bhashyam will be only explaining the Upanishad Vakyas. Here, the Karika itself is like a sutra. So, it gives an additional opportunity for Shankara to dilate on various topics, and Pujya Swamiji you do not have to. And this particularly what we are bringing out now as a book later, maybe in another 3-4 months, 2 months it will come out.
Very eloquent commentary by Puji Swamiji when he was in the heyday, 1990s, when he was very energetic. So, he has given a beautiful commentary on that. That also we are planning to bring out as a book. So, once you are going through this, you have got this, what do you call, once you got a footing onto that book also will help in terms of. So, and the subject matter is the same, except that it is more like a very, even in the Upanishad, it is like a Sara. It is not an entire, the Prakarana Karika does not talk about too much of the other details. What is essentially you, it talks about Sara Sankaraha Bhutam. That is what the Mangalacharanam of Shankara itself says. It is very much like a, what do you call, very essence of the whole Upanishad and all that. And the Karika brings it out that way. So, that is also an additional thing. So, LavanyaJi has taken the first Prakaranam, Agama Prakaranam, that is basically the Upanishad, just the Upanishad and the entire Karika verses explaining the Upanishad, the Vakyas. Upanishad is short Upanishad. So, once you do the Karika and the Bhashya, along with that, you will be able to get a good hang of the whole Upanishad. So, have a nice time. Feel free to any problems, you can always air with us. And anything, as I said, if you, I will be happy to be of any use in any language, English, Tamil, whatever way you want to have any like additional inputs, I can always give. So, you are all welcome. I am always available here, since I am a resident here. So, you can always meet me anytime, wherever you feel like. Welcome to the Om. Om Sri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Thank you, Swamiji. Somebody like the latest inspiration is Swamiji. Honestly, I'm telling you, Swamiji, because what he does, I am observing what he does. He gets to his room, Shastra minimum minimum things. No other activity, no other, continuously is there. This is what the Shastra expects us. At the end of the Chaturtha Ashram, this is what is Shastra expects, Guru Parampara expects us. And now you have to meditate upon it for the rest of your life. Swamiji, you are my greatest inspiration. Please bless us all for the successful camp and the years to come. Thank you, Swamiji. Presence is always, we feel that we are, in my own understanding, I have been with him for the last, listening to him for the past 40-45 years. In the last 20 years, I have been closely working for him, whatever little contribution to bring out his talks. But once, the last 5 years, I was there with the Shodasi here, and the last 6 years, we, honestly, in my own understanding, I never miss him. He is always with us in terms of teaching. Like he used to tell, previously we have to go and meet him. Now he is available with us all the time. So, exactly. Honestly, so I so feel blessed, and he is also always there. Whatever we tell, it has to be, as I said, it should be a translucent conduit to what he says. Nothing should be filtered, just take care that the parampara is handed over properly. And this is the only thing, the beauty is, you being the whole, you can only hand over either wholly or nothing. So there is no in between. So that is the beauty of it. Thank you. So, therefore, exact 5 minutes break.